were a multi-million-dollar corporation, kama ikawa tungekuwa shirika ambao inagharimu mamilioni ya pesa, a ministry of millionaires, huduma ya matajiri wa milionea, it would be different. ingekuwa tofauti. But today we are a small ministry, Lakini sisi ni huduma ndogo, and we need the money in the field, not accommodating some old man like me. na hizo pesa tunahitaji kufanya kazi sio ya kuweza kumsitiri mtu mzee kama mimi. It breaks my heart. Inanivunja moyo. It breaks my heart to see Inanivunja moyo kuona the need that is here, the children. mahitaji ambao watoto wanayo. I've seen a couple of our orphanages. Nimeona nyumba za wale mayatima, Babies that were turned out by their own parents. watoto waliokataliwa na wazazi wao. Babies that were turned out because their parents couldn't afford to feed them. Watoto ambao walitelekezwa maana wazazi walikosa hata chakula ya kuwalisha. It wasn't because their parents didn't want them. Haikuwa ni kwa sababu wazazi hawakuwataka. It's simply because they couldn't afford to keep them. Ni kwa sababu hawangeweza kuwastiri. We've got to change that. Lazima tubadilishe hiyo. And I know that there are people out there in this world Na naamini ya kwamba kuna watu hapa nje that has compassion in their heart ambao wana huruma moyoni mwao and are willing to reach out. na wanataka kufikia wengine. And I look forward to the day Na ninatazamia siku when God opens the hearts of the rich. Mungu atakapofungua moyo wale matajiri. And they realize that their little kingdoms aren't worth the lives of the babies that are dying out here. Ya kwamba kuna ufalme wa Mungu kwa watoto wale wachanga wanaokufa nje hapa. We need help and assistance today. Tunahitaji msaada leo. And we have to do something to change. Na lazima tufanye kitu kubadilisha. These babies that we have. Watoto hawa ambao tunao. I took a couple of pictures earlier. Nimechukua picha hapo mwanzoni. Babies eating plain bread, nothing on it. Watoto wanakula tu mkate bure pasipo na chochote. And enjoying themselves. Na wanafurahia. But we got to do better. Lakini lazima tufanye vizuri zaidi. We have to do better. Lazima tufanye vema. And if you're watching out there, na kama unanitazama pale nje, then I beg you, ninakusihi, search yourself and find God. Jichunguze na ukapate Mungu. And let God touch your heart. Na wacha Mungu aguze moyo wako. There are many thousands of people that are in need right here today. Kuna maelfu ya watu ambao wanahitaji mahali hapa siku leo. There are needs beyond our measure. Kuna mahitaji zaidi ya vile tunaweza fikia. A simple school in a local area, shule ya kawaida sehemu kama hizi, to help children, kusaidia watoto, to help children not add to the problem. Kusaidia watoto sio kuongeza kwa shida, but give them a simple chance of education. Lakini kuwapatia nafasi ya kupata elimu. Every child should have the opportunity to learn. So we as Salvation Ministries, katika huduma huu wa Salvation, want people to learn the Bible. Tunataka watu wasome Biblia. We want every one of our pastors especially. Tunataka kila mmoja wachungaji wetu aswa to know how to explain what the Bible means. Ajue jinsi ya kueleza yanayosema Biblia. Not just know what it says. Sio tu kujua ile inasema. And we will not stop until we get Bibles in every person's hands. Hatutakoma hadi tuweke Biblia mikononi mwa kila mmoja. Each person kila mtu should have the right to read their Bible. Atakuwa na haki ya kusoma Biblia yake on a daily basis. Kila siku.
And we should not have to go long periods of time without hearing God's word. Na hatutakaa muda mrefu pasipo kusikia neno la Mungu. We're not asking for millionaires. Hatuulizii milionea, or to be millionaires, I should say. ama hatuulizii kuwa mamilionea. We're not asking to have you come and help us build big fancy brick homes. Hatujakuja kuuliza mtujengee manyumba mazuri ya kifahari. We're asking for the assistance to help our children progress like the rest of the world. Tunauliza msaada ili watoto hao wakaweza kusaidika kama wengine ulimwenguni. To give us a chance to do for ourselves. Tupatie nafasi ya kufanya sisi wenyewe. Quit suppressing us. Tuache kufinyiliwa. Don't tell us we can't grow crops that will produce for our families. Na usituambie kwamba hatuwezi tukafanya kilimo kwa ajili ya familia zetu. Quit telling the rest of the world that we're okay here. Wacha kuambia watu ya kwamba mambo yako sawa hapa. And start working to help us get okay. Na mwanze kufanya kazi kutusaidia tuwe sawa. It just breaks my heart. Inanivunja moyo wangu To see the baby safi ya kuoga, not have clean water to drink properly. hawana maji safi ya kunywa. I've watched babies help carry water for miles. Nimeona watoto wakibeba maji kwenye mito kutoka mbali, Just so they could have clean water to wash with. ili kwamba wakapate maji safi ya kuoga. That ain't right. Hiyo sio vyema. We need wells. Tunahitaji visima, We need schools. tunahitaji mashule, We need orphanages. tunahitaji nyumba vya mayatima, We need Bibles. tunahitaji Biblia, We need compassion one for another. tunahitaji huruma moja kwa mwingine. We need to have people look at us as though we are upright individuals. Tunataka watu watuone kama wale watu waliosimama wima. We are not less than human. Sisi sio hatuko kitu bure na wanadamu. We're as equal as anybody else in this Sisi world. tuko sawa na kila mmoja ulimwenguni. We're not asking for a handout. Hatuulizii ile vitu ya kiinua mgongo kupewa. We're asking for a hand up. Tunauliza mkatushika mkono kutuinua. Help us get on our feet and we'll stand there. Mtusaidie kuinuka miguu yetu na tutakuwa mahali pale. This people knows how to work. Watu hawa wanajua kufanya kazi. I met a small man the other day. Nilikutana na bwana mwingine mchanga, An elderly man. mtu mzee. We in the United States at his age have Social Security to help take care of us. Watu kama hawa kule Marekani tuna zile nyumba ambazo wanashughulikiwa mahali pale. This man was growing tomato plants around his house. Huyu bwana anapanda nyanya pale nje ya shamba ya nyumba yake. And he had a few baskets full of small tomatoes. Na ameweka vikapu ambao umejaa nyanya ndogo ndogo. And he was selling them the best he could to get a little meager something to help himself. Na yeye anauza, anapata pesa kidogo ambayo inamsaidia kujimudu. That's what this people's all about over here. Hivi ndio vile hao watu We'll work for ourselves. These people will provide for themselves. They just need a hand to get there. hao watu wanahitaji msaada, maana wanafanya kazi wenyewe. This is not a lazy people like the world might think. Hawa watu sio wavivu kama ulimwengu inavyofikiria. This is a hard-working people. Hawa ni watu wenye bidii, A people who love one another. watu ambao wanapenda mwingine. And in the midst of their hardships, Na katika hali ya ugumu wao, I have found more love nimepata upendo zaidi than amongst all the rich that I know. zaidi ya matajiri ambao ninajua. Because this people Maana hawa watu will take what little they have watachukua kidogo kile wanacho and share it with as many as they na can. watashiriki na wengi ambao wanakutana nao. You don't come into a man or woman's house here in this Africa's area Hauingii kwa nyumba ya mtu yeyote, mwanaume mwanamke hapa Afrika, without they provide you a little meal. pasipo wao kupeana chakula angaa kidogo. It's amazing how they will share what little bit they have Ya kutamausha jinsi wao wanashiriki vidogo vile wanavyo, just to make strangers welcome in their home. ili kufanya wageni wahisi karibishwa nyumbani mwao. Amina. Without taking any more time, Pasipo kuchukua muda mrefu, I want to say this is a people of love. nataka kusema kwa watu wa upendo. This is a people of compassion. Hao ni watu wa huruma, And I implore na ninawaomba
the rest of the world ulimwengu mzima to join in that compassion. mkaweze kushirikiana na rehema hizo. God bless you. Mungu awabariki. Tuko hapa in some of the parts in Kenya, katika Kenya, sehemu ya nchi yetu ya Kenya, part of Mount Elgon, sehemu ya mlima Elgon. We are here with the servant of God, Reverend Clerk, the General Overseer of Salvation Ministries. Tuko hapa na mtumishi wa Mungu Reverend Clerk ambaye ni Salvation Ministries. This area hii were affected some years back iliweza kuadhiriwa na miaka zilizopita because of tribal clashes. Is it okay? Kwa sababu ya vita yetu ya kikabila. It happens here. Ilitendeka hapa for some years back, miaka zilizopita.